Hello everyone, welcome to Sandpaper Academy for Civil Services. Ami ako start korisu prelims pulse for 2025 or jitu APSC ahi ase tar karone important MCQ series apnalokor agot ami gutekhini loi ahim. So aji Indian Polity part 1 to ami apnalokor osor loi ahisu. Ji hokole muk prothom barar karone saise, let me introduce myself. I am Gyandeep Kumar Nyok, former civil servant government of Assam. Aru moi bortoman Sandpaper Academy as an officer mentor hisabe kormoroto. Apnalokor প্রিলিমস এক্সামিনেশনৰ আগত জেনাৰেলি যোৱাবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছিলো প্ৰিলিমস পালস, কিন্তু এবাৰ কিছু আগতীয়াকে লৈ আহিছো যাতে আপোনালোকৰ এই যোনখিনি প্ৰিলিমসৰ কোৱেশ্চনছ আছে বা যিখিনি এমসিকিউ কোৱেশ্চনছ আছে সেইখিনিৰ লগত যাতে আপোনালোকৰ যিখিনি টপিক আপোনালোকে কভাৰ কৰিছে, যিখিনি টপিক আপোনালোকে পঢ়িছে সেইখিনি যাতে এলাইন হৈ আছে নে নাই আপোনালোকে প্ৰপাৰলি চাই পেলাই ৰিভিজনো যাতে আপোনালোকে প্ৰপাৰলি কৰে, এই সকলৰ কাৰণে এই সিৰিজটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। সো বিফোৰ ষ্টাৰ্টিং মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে এইবাৰৰ যিটো APSC আছে তাতে আমি সুন্দৰ এটা প্ৰদৰ্শন কৰিছে Sandpaper Academy for Civil Services প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই APSC Prelims 2024 out of 172 questions were touched by Sandpaper Academy along with all the proof already আপোনালোকৰ अस्मिता by previous videot গুটেখিনি এক্সপ্লেইন কৰি থৈছে, লগত claims and objectionৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চাব পাৰিব, গুটে তথ্যখিনি দিয়া আছে। লগত already amar mains or jitu eta sundor prodorshon hoisile APSC Mains 2024 majority of the questions were being touched by Sandpaper Academy. So yate gote ami statics khini apnalokor agot di disu already except GS4 and GS5 gote ketare amar analysis to YouTube ot upload hoi goise aru oti konkale GS4 or analysis to upload kora jabo. So apnaloke ji hokole seriously বা খুব সযতনে APSC প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে অহা বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি 1:1 মেন্টৰশিপৰ আন্ডাৰত গাইডেন্সৰ আন্ডাৰত আন্ডাৰ দ্য গাইডেন্স অফ অফিচাৰ মেন্টৰ অৰ এন এক্সপাৰ্ট মেন্টৰ তেওঁলোকে যদি প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ Sandpaper একাডেমীৰ ফাউন্ডেশন যোনটো নৱেম্বৰ বেচ যেটো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে। প্ৰিলিমছৰ পৰা ইন্টাৰভিউ লৈকে কমপ্লিটলি গাইডেন্স থাকিব আপোনালোকৰ 1:1 মেন্টৰশিপ, যত প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টে আহি পেলাই আমাৰ টিচাৰৰ লগত personally ahi pelai jikhini doubts ase clear koribo paribo, month wise তেওঁলোকৰ ৰিভিউ হ'ব, ডেইলি তেওঁলোকে টিচাৰৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰিব, প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে টেষ্ট সিৰিজ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স গুটেখিনি কভাৰ হ'ব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচৰ এই কোৰ্সটো ডিজাইন কৰা হৈছে। লগতে যি সকল এসপাইৰেন্টৰ এবাৰ বা আগতে বা ৰিপিটেডলি তেওঁলোকৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বা মেইনছত গৈ বাৰে বাৰে তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব লগিয়া হয়, সো সেই সকলৰ কাৰণে আমাৰ reboot batch 2 start হৈ আছে। this is the third batch of reboot নৱেম্বৰত। reboot batch 2 এটো কাৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে কি কেতিয়াবা কি হয় কি আমি প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকো কিন্তু আমাৰ কোন পথাৰে আমাৰ প্ৰিপাৰেচনটো আগবাঢ়ি আছে বা আমাৰ কোনখিনি জাগাত বা কোনখিনি ঠাইত আমাৰ অলপ ষ্ট্ৰেছ দিলে আমাৰ জাৰ্নিটো কমফৰ্টেবল হয় বা আমাৰ যিখিনি ড্ৰবেক্স আছে সেইখিনি যাতে আমি কাৰেক্ট কৰি পেলাই অতি কম সময়ত আগুৱাই গৈ APSC কোৱালিফাই হ'ব পাৰো, সেইটো কাৰণে ৰিবুট মেন্টৰশিপ বেচটো আমাৰ লগত নৱেম্বৰৰ থাৰ্ড বেচটো লঞ্চ হ'ব। So apnaluke jodi join koribo bisare then simply you can contact us at 7638032775 already duta number ase ami yate message koribo pare ba call koribo pare, definitely amar pinor pora apnalokok jogajog kora hobo, apnaluke message ba text drop koribo pare। also ei video tur logot ami tolot eta Google form link di dim, jodi apnaloke bishesh bhabe interested hoy amar logot preparation kora tetia hole tate apnaloke Google form kon just submit kori dibo lage aru amar pinor pora apnalokok definitely contact kora hobo। Okay, so আমি এতিয়া ফার্স্ট যোনটো কোয়েশ্চন পলিটিৰ তালে আগবাঢ়িম। প্ৰথম কোয়েশ্চনটো দিয়া আছে কি why India is described as the union of states rather than federation of states। so ইণ্ডিয়াক preferably কিহৰ কাৰণে union of states কয় rather than federation of state, দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে। the Indian federation is a result of an agreement among the states যেটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইণ্ডিয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাজ্যবিলাকে কোনো ধৰণৰ এগ্ৰিমেন্টত সিগনেচাৰ কৰা নাই যে আমি আমাৰ এখন ইউনিফাইড ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট হম বুলি। okay, so first statement is itself wrong, this is the characteristics of pure federation like USA। okay, so first statement to ভুল হয়। then states have no right to secede from the federation, Indian federation পৰা definitely কোনো ধৰণৰ ষ্টেটে কেতিয়াও ইচ্ছা কৰিলেও তেওঁলোকে বাহিৰ হৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ এগ্ৰিমেন্ট কোনো ধৰণৰ হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ সাইনিং হোৱা নাই আমাৰ ষ্টেটস বিলাকৰ লগত যে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই এখন একচুয়ালি ইউনিফাইড ইণ্ডিয়া গঢ়ি তুলিছো, আমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ এগ্ৰিমেন্ট বা সাইনিং হোৱা নাই। দ্যাট মিন্স ইয়াতে যদি কয়
which of the following বা select the correct answer to choose কৰিব দিছে গতিকে আমাৰ second statement true হয় গতিকে option B is correct here যেতিয়া আপোনালোকে question এটা কৰিব MCQ বিশেষভাৱে যোনসকল নতুন এসপাইৰেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল হৈ যায় কাৰণ 3 আৱাৰ্ছত যেতিয়া আপোনালোকে পেপাৰ এখন কমপ্লিট কৰিব লগা হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ কেতিয়াবা ভাবুতেও অকমান সময় লাগিব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে এই সেন্টেন্সটো খুব ভালকে পঢ়িব কি correct answer দিছে নে incorrect answer নিৰ্বাচন কৰিব কাৰণে দিছে sometimes you will find it here only and sometimes আপোনালোকে প্ৰথম যোনটো লাইন আছে সেই লাইনটোৰ একদম মাজৰ অংশৰ পৰা লাষ্টলৈকে যদি চাই বা প্ৰথমটো কেতিয়াবা থাকে যে find the correct answer so first line বা অপচনৰ ওপৰৰ লাইনটো আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব বাৰে বাৰে মই কৈছো কাৰণ এটোতে বহুতে মিস্টেক কৰে আৰু এই সিলি মিস্টেকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাৰ্কস বিলাক ডিডাক্ট হৈ যায় ওকে মই এক্সপ্লেনেশনো আপোনালোকৰ আগত দুটামান লৈ আহিছো আৰ্টিকল 1 ত অলৰেডি কোৱাই আছে কি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ ইউনিয়ন অফ স্টেটস এটো কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰা হয় rather than ফেডাৰেশন অফ স্টেটস সো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন ফেডাৰেশন আছে this is not the result of an agreement among the states like American Federation or the states have no right to secede from the federation aru already article 1 amar India is a union of states boli mention ase so first question or option B to apnaloke correct pale so we'll move to the second question in the context of Indian constitution and polity of a country not Indian it was as general we say in the context of constitution and polity of a country which of the following is or are correct to nirbachan koribo dise a constitution determines the relationship among the people living in the territory and also the relationship between the people and the government this is right because constitution etu eta spirit hoy ki junkhini citizen ase ji hokol plus government or logot relation okay hetu establish kora sahay kore second kotha a country that has a constitution may not necessarily be democratic definitely if you go to the communist country also you may find one constitution like China so it is not necessary that your country must become democratic to have a constitution so second option cannot be correct aru the constitution lays down limits on the powers of government this is correct only various articles are there also apnaloke jodi pothise so yate option 1 and 3 juntu ase ketu 1 2 and 3 all the options are correct here okay so option C is correct ঠিক আছে so আপোনালোকে যোনটো explanation তাতে চালে গম পাব the constitution is the supreme law that determines the relationship among the citizens and between the people and government all the countries that have constitution are not necessarily to be democratic aru it lays down the powers of government and tells us what are the rights of citizens so fundamental rights or kotha ami pohisu ami definitely আপোনালোকে fundamental rights or kotha poribo rights of citizen okay 12 to 35 article khub important hoy teneke directive principle of state policy kothao ase although this is directive principles of state policies are not justiciable in nature tothabitu ki kore government e jetia kono dhornor policy design kore ba implementation koribo loga hoy tetia DPSP definitely consider kori banabo lage karon amar India is a welfare state thik ase next consider the following statements regarding article 13 of Indian constitution khub important aru article 13 or kotha apnalukor prelims ot nohoba mains otu kisuman on reference on ami use koribo paru mains ot bikheke reference ot bahut questions ahe article 13 or uporot so yata statement 1 dise ki the power of judicial review of the Supreme Court and High Court is derived from it okay aru second to dise ki article 13 exempts all the constitutional acts from judicial review khub important all of apnaloke question to tan pabo pare kisuman khetrot aru koi ki which of the following statements given above are correct শুদ্ধ to নিৰ্বাচন কৰিব কাৰণে দিছে so মই moderate category ৰে question to ৰাখিম যি হকলে completely conceptually গুটে articles বিলাক ভালকে পঢ়িছে okay one only two only both 1 and 2 neither 1 nor 2 কোনটো option correct যদি আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰিব কাৰণে দিয়ে then you will find that one option is correct only aru second option to শুদ্ধ নহয় so আমি ইয়াতে explanation to যদি চাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে গম পাবো কি article 13 এ কি কৈছে কি laws all the laws that are inconsistent with or in derogation of any fundamental rights will be void ঠিক আছে and other words of tekhete ki koise ki it expressively provides for the doctrine of judicial review bujile
This power has been conferred on the Supreme Court. Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 226, okay, can declare a law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any fundamental rights. গতিকে যোনটো statement 1 আছে সেই statement টো কি হয় correct হয় ঠিক আছে second the term law in the Article 13 has been given a wide connotation so as to include the following ki include kora goise Article 13 under permanent laws enacted by the parliament or the state legislature. Number 2, temporary laws like ordinances issued by president or the state governors. Then statutory instruments in the nature of delegated legislation, non-legislative sources of law, that is custom or uses of having force of law. ঠিক আছে so এখিনি Article 13 of ভিতৰত important facts যিখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগে further statement 2 টো যদি বিবেচনা কৰে সেইটো দেখা পাব Article 13 declares the constitutional amendment is not a law and hence it cannot be challenged, but আমাৰ যেটো famous Kesavananda Bharati case 1973 আছিল তাতে এটো কথা কোৱা গৈছে কি constitutional amendment act can be challenged on the ground that যদি এই যিকোনো ধৰণৰ কামে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেট কৰে আৰু সেইটো এটা বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ দা কনস্টিটিউশনৰ পাৰ্ট হয় গতিকে it can be declared as void গতিকে statement 2 is not correct ঠিক আছে next question directive principle of state policy question hodise ki the goals and objective that a society should adopt, the rights that individuals should enjoy apart from the fundamental rights, okay, the policies that the government should adopt. So ya bitor kuntu shuddho, this is a easy question jodi apnaloke sai yate option 1 2 and 3 all are correct. So directive principle of state policies are designed only to make India a welfare state আৰু মই অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে যে গভৰ্নমেন্টে যিকোনো ধৰণৰ পলিসি বনোৱাৰ আগত it is advised that they should consider the DPSP. এটা সকলো DPSP কিহৰ কাৰণে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নগল হেতু ওপৰতো কিছুমান যথেষ্ট আৰ্গুমেন্টস আছে কিন্তু যোনটো ৰিজন সেইখিনি সময়ত কোৱা যায় আমি যিখিনি পঢ়ো বা যিখিনি ভ্যালিড ৰিজন হয় it is that যিখিনি সময়ত আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হৈছিল we did not have sufficient resources so that আমি সকলো বস্তু fundamental rights ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰো however লাহে লাহে we are trying that some important provisions আমি DPSP পৰা fundamental right লৈ কেনেকে ট্ৰান্সমিট কৰিব পাৰো so তেনেকে ধৰণে আমি যোনটো এডুকেশনৰ ৰাইট আছে fundamental right লৈ গলো আৰু তাৰ ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব কাৰণে আমি right to education act 2009 সকলে যেতিয়া যোনটো জানে right to education of 2009 টো enact কৰা গল I hope আপোনালোকে অলপমান তাৰ ওপৰতো পঢ়িছে. So question number 5, fundamental rights can be amended by parliament only through a constitutional amendment act. This statement is right. Aro any amendment to the fundamental rights requires special majority of parliament along with the consent of the half of the state legislature. So this statement is not correct because special majority more than 50% members should be present and voting. So etu hobo lage thik ase so yate only A option is correct. Only A option is correct. So jodi sai second option to juntu not correct. Majority of the provisions in the constitution need to be amended by the special majority of the parliament, that is a majority more than 50% of the total member of the each house should be present and a majority of the 2/3 of the members of each house should be present and voting. So a kini fulfill koribo lagibo and both fundamental rights and DPSPs can be amended with this special majority only, hence statement 2 is not correct. ঠিক আছে so we'll go to the question number 6 here. Eta parliament er kotha koise only parliament shall have the power to make laws restricting the application of fundamental rights to the members of armed forces. This is true. So if you have studied about article 35 you will find certain provisions jitu a question to answer to justify kore both parliament and state legislatures shall have the power to make laws for prescribing punishment for offenses such as traffic in human beings and forced labor. So yate state legislature role na thake, only parliament will be responsible. So option A is correct here. Statement 2 to wrong hoy, option A, that is 1 only. ঠিক আছে so yata sabo article 35 e ki koi thok hoise it lays down the power to make laws to give effect to the certain specified
sir, fundamental rights shall vest only in the parliament, not in the state legislatures. Etu monot rakhibo, thik ase. So article 35 ot guruttopurno provision dia ase regarding parliament. Parliament e ki korbo pare? Prescribing residence as a condition for certain employments and appointments in the state or union territory or local authority or other authority. Okay, empowering courts other than the Supreme Court and the High Courts is to issue direction, orders, writs, etc. Restricting or abrogating the application of fundamental rights to members of the armed forces, police forces, etc. Okay, so statement 1 to hetu karone shuddho hoy. Indemnifying any government servant or any other person for any act done during the operation of any martial law in the area as per the article 34. ঠিক আছে? Then parliament shall have powers to make laws for prescribing punishment for those acts that are declared to be offenses under the fundamental rights. Aru eketa bitor ki pore? Untouchability under article 17 and traffic in human beings and forced labor under article 23. Aru etu kar power ase? State legislature power nai, parliamentor power ase ba parliamentor opor ei authority to dia goise. ঠিক আছে? So next is question number 7. State Council of Minister kotha eta mention kora goise. The constitution specifies the size of State Council of Minister and the ranking of ministers. Yete amar Union Council of Minister kotha koa nai kinu monot rakhibo. State Council of Minister, that means it is dealing with state legislative assembly. Okay, ba state or ji bidhan sabha thake tar kotha kotha goise. The advice tendered by the ministers to the governors shall not be inquired into any court of law. Etu eta dangor immunity ase apnaloke jane. So this statement is true. Okay, aru this statement is not right. Okay, state or khetrot etia apnalokor option B is correct, that is 2 is correct. Here explanation to jodi sai, as per article 163 there will be a council of minister with the chief minister as their head to aid and advice of the governor. Etu to apnaloke jane. Okay, this advice tendered by the minister to the governor shall not be inquired into the court of law. Etu mention ase statement to hekarne correct hoy. Aru ekon khub important act ase 91st constitutional amendment act 2003. Etu apnaloke podibo lage, ekon ek khub important hoy. Okay, tate ki likha ase? Total number of minister including the chief minister in the council of minister must not exceed but shall not exceed 15% of the total strength of the legislative assembly of the state. Aru minimum kiman thakibo pare? 12 jon thakibo lagibo. It shall not be less than 12. ঠিক আছে? So egeta important provisions apnaloke khub mon di poribo lage. ঠিক আছে? The constitution doesn't specify the size of the council of minister or the ranking of minister. Chief minister as per the demands teo hekini appoint kori loy. ঠিক আছে? Next, এতিয়া আমি question number 8 to sum. Question number 8 to eta important question hoy with reference to the judges of high court বা judge of high court in India. Consider the following statements. Ki koise? Distinguished jurists cannot be appointed as the high court judge. Okay, there are different criteria jar under judge appoint korbo karone fulfill koribo lage. Okay, second to koise ki a judge subscribes to an oath and affirmation before the governor of the states. ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই এই কোৱেশ্চনটো ভুল কৰাৰ প্ৰবাবিলিটি কিয় বেছি হৈ যায়, বিকজ আমি ইয়াতে কি পঢ়ো? জাস্ট কোৰ্ট বুলি পঢ়ো, হাই কোৰ্টৰ কথা কৈছে, নট সুপ্ৰিম কোৰ্ট. ওকে, সো ইট ইজ ট্ৰু দ্যাট ডিস্টিংগুইশ জুৰিষ্ট যে হাই কোৰ্টৰ জাজ হিচাপে এপইণ্ট কৰিব নোৱাৰে, সেইটো সম্পৰ্কে কমপ্লিটলি দিয়া আছে, নট সিমিলাৰ এজ সুপ্ৰিম কোৰ্ট. সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ ট্ৰু ইটসেলফ. ওকে, সো both the statements are correct here. So option B is correct. Okay, so ejon byakti judge of high court hisabe appoint hobo karone ki qualification teok lagibo? He should be a citizen of India. He should have held a judicial office for 10 years in the territory of India. He should be an advocate for 10 years of high court or high courts in the succession. It is clear from the above statement that constitution has not prescribed a minimum age for appointment of the judges high court. However and moreover, unlike the case of Supreme Court, the constitution makes no provisions for appointment of distinguished jurist as a judge of high court. ঠিক আছে? Second statement of Sauk, a person when appointed as a judge of high court has to make and subscribe an oath before the governor of the state concerned or some person appointed by him for this purpose before taking over that office. ঠিক আছে? So question number 9, with respect to Gram Nyayalayas, consider following statements. It has been set up through
laws of respective state legislatures. যদি আপোনালোকে alternate dispute resolution গুটেখিনি পঢ়িছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ এই কোৱেশ্চনটো ইজি হৈ যায় আৰু যিসকলে পঢ়া নাই আপোনালোকে you must read it. skip কৰা যায় যেন কিছুসকলে skip কৰি দিয়ে generally, but this is important question আহিলে ইয়াৰ পৰা definitely গ্ৰাম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে. ওকে, আৰু যিজন ন্যায়াধিকাৰী আছে তেওঁলোক তেওঁৰ বেসিক qualification কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, সো যেনেকৈ তেওঁ ফাৰ্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্ৰেট হ'ব লাগিব. সো এনেকুৱা ধৰণৰ মিনিমাম ক্ৰাইটেৰিয়া বিলাকো আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব. কৈছে কি it has been set up through the laws of respective state legislature. This cannot be correct because there is an act. Okay, so act of parliament এখন আছে, গতিকে state legislature respective law থাকিব নোৱাৰে. It is its presiding officer Nyayadhikari is appointed by the state government in consultation with the High Court. This is true. The Gram Nyayalayas shall exercise the powers of both criminal and civil courts. This is also true. So here the option 2 and 3 statement jot correct ase, that means B, that option is true here. Okay, so statement 1 to kiho karone correct nohoy, the Gram Nyayalayas Act 2008 kon already ase. Okay, so it has been enacted to provide the establishment for Gram Nyayalayas at the grassroots level of the purposes of providing justice to the citizens at their doorstep and to ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizen due to his social, economical or other disabilities. So itu another important facts. Statement 2 or 3 to correct hoy. So Gram Nyayalayas shall be the court of judicial magistrate of the first class and its presiding officer shall be appointed by the state government in consultation of the respective high court. Okay, statement 3 ki koise, the Gram Nyayalayas shall be a mobile court and shall exercise power of both civil and criminal matters. Thik ase. Question number 10, this is the last question of the day. Which of the following benefits are enjoyable by nationally recognized political party in India? So also again ebar election ho ahi ase, I think some questions might come from election process and political parties. So jeneke apnaloke hoyto jane ki recognized party criteria ki hoy, recognized hobo registered. Okay, registered party thake, registered party under ki thake, recognized and non recognized party hoy. Okay, recognized and non recognized party hoy. Recognized party state party hisabe recognized hobo pare, national party hisabe recognized hobo pare. So under fulfillment of certain conditions. Okay, tar bisot teoloke kisu benefit pai june apunar national party ba state party hisabe ba recognized party hisabe jak election commission notify kore, jeneke teoloke dhorok star campaigners etc anibo pare, 40 star campaigners anibo pare hone, jar expenditure bilak amar juntu ekhon political party jeta election খৰচ কৰিব তাৰ পৰা এক্সক্লুড হৈ থাকে. ঠিক আছে, সো হে গুটেখিনি এডভান্টেজেস আছে, তেওঁলোকক কি কয় দুটা সেট অফ ইলেক্ট্ৰাল ৰোল দিয়া যায় মানে. সো দে আৰ গিভেন, এটো কুদ্ধ হয়, ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰাল ৰোল বাই ইলেকশন কমিশনার. Election symbol of that party cannot be used by any other political party in the polls across the India. That is also correct. So here option C is correct here. আৰু যোনজন ক্যান্ডিডেট কন্টেস্ট কৰে তেওঁকো এটা আপোনাৰ copy of electoral roll free of cost দিয়া যায়. Okay, so ekhini aji karone asile khub important hoy apnaloke poribo aru definitely if you go and compare the statistics, Sandpaper Academy is the only academy to give so much of common questions in your last APSC. So you may join the reboot batch or you may join the foundation batch, jitu apnar karone helpful hoy. Complete mentorship, 1-to-1 guidance pabo and you will be getting the opportunity in studying in a very good academic environment jot amar 35 jon student hai online offline mili pela eta class comprise kore, so that individual needs and requirements can be catered. Okay, so thank you so much. Amar next prelims class oti khonkale apnalokor osot ahibo. Till then please like, comment, share and subscribe our YouTube channel Sandpaper. Thank you.